Primary taste of sensation. Myself, Irene Rolly, BSc Psychology, second DC. The sense of taste is mediated by taste receptor cells, which are bundled in clusters called taste buds. Taste receptor cells sample oral concentration of a large number of small molecules and report a sensation of taste to centers in brainstem. Primary or fundamental taste sensations are divided into sweet, salt, sour, bitter, and umami. Years back, there's only 4 primary taste of sensation except umami, and this umami is a recently added taste of sensation. Then man can perceive more than 100 different tastes. Other taste sensations are just like the combination of 2 or more primary taste of sensation. Combination of taste sensation with other sensation. Sometimes taste sensation combines with other sensation give rise to different sensation. For example, combination of taste, smell and touch senses give rise to sensation of flavor. Combination of taste with pain give rise to the sensation of ginger. Then next one, taste sensation and chemical constitutions. Substances causing sour or salt taste are mostly electrolytes. Bitter and sweet tastes are caused by electrolytes or non-electrolytes. First one is sweet taste. Sweet taste is produced mainly by organic substances like monosaccharide, polysaccharide, glycerol, alcohol, aldehydes, ketones, and chloroform. Inorganic substances which produce the sweet taste are lead and beryllium, and it's worked by the configuration of glucose. Okay. Then as per the tank map of you, on this pink side of the bottom we can sense that sweet taste. അപ്പോൾ സ്വീറ്റ് ടേസ്റ്റ് തരുന്ന ഫുഡ്സിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ടതില്ല. നമുക്കറിയാം ഷുഗർ ആൻഡ് ഇപ്പോൾ ക്യാൻഡീസ് ഇതൊക്കെ സ്വീറ്റ് ടേസ്റ്റ് നൽകുന്ന ഫുഡുകളാണ്, ഫുഡ് സബ്സ്റ്റാൻസസ് ആണ്. Next one is salt taste. Salt taste is produced by chlorides of sodium, potassium, and ammonium, nitrates of sodium and potassium. Some sulfide, bromides, and iodides also produce a salt taste. As an example, we all know about NaCl or table salt always in our kitchen. Most of the salt is found at the base of our tongue. ബ്ലൂ പോർഷൻ കാണുന്ന സ്ഥലത്താണ് നമുക്ക് കൂടുതലും സോൾട്ട് ടേസ്റ്റ് സെൻസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക ടഗ് മാപ്പിലൂടെ. The salt taste is produced because of the hydrogen ions in acid and acid salt. ആസിഡോ ആസിഡ് സോൾട്ട്സോ ആയിട്ടുള്ള സബ്സ്റ്റാൻസസിലെ ഹൈഡ്രജൻ അയോൺസ് ആണ് ഈ സോൾട്ട് ടേസ്റ്റിന് റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. എക്സാമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ലെമൺ, തമരേന്ത് ഒക്കെ പറയാം. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ലെമണിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ലെമണിൽ സിട്രിക് ആസിഡ് ഉണ്ട്, അപ്പോൾ ആസിഡ് എപ്പോഴും ഒരു സോൾട്ട് ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. We can say that vinegar is also in our home is an example of this case salt taste. So next one is bitter taste. Bitter taste is produced by organic substances like guanine, citronine, morphine, glucoside, pyric acid, and bile salt, and inorganic substances like calcium, magnesium, and ammonium. Bitterness of the salt is mainly due to cations. And next one is umami. Umami is a recently recognized taste sensation. Umami is a Japanese word meaning delicious. Monosodium glutamate MSG is responsible for this, and umami is also known as monosodium glutamate is one of the core of taste including sweet, salt, bitter, and salty. Umami means essence of deliciousness in Japanese, and it takes is often described as meaty, savory deliciousness that depends flavors. ഇപ്പോൾ ഉമാമീൻ്റെ മെയിൻ ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു മീറ്റി സേവറി ടേസ്റ്റ്, ഒരു പ്ലസൻറ്റ് ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. അതുപോലെ ഈ ഉമാമി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആദ്യം 4 പ്രൈമറി ടേസ്റ്റസ് ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. അതിൻ്റെ ഒരു കോമ്പിനേഷനാണ്, അതായത് സ്വീറ്റ്, സോ, ബിറ്റർ ആൻഡ് സാൾട്ടി, അതിൻ്റെ ഒരു കോമ്പിനേഷനാണ് ഈ ഉമാമി എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഓരോ വ്യക്തിയിലെയും ഉമാമി ചേഞ്ച് ആയിരിക്കും, കാരണം ആ വ്യക്തിക്ക് എന്ത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു അതാണ് ഉമാമി. നമുക്ക് എന്തിഷ്ടപ്പെട്ട ഫുഡാണോ അതാണ് ഉമാമി. ഇപ്പോൾ ഒരാളുടെ ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കില്ല മറ്റൊരാൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കുക. അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരുടെ ടേസ്റ്റിനും വിഷനുസരിച്ച് അതെപ്പോഴും ചേഞ്ച് ആവാറുണ്ട്. സോ ഇപ്പോൾ ഈ ചിക്കൻ, മീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ചീസ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഉമാമിയുടെ എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയാൻ സാധിക്കും. പിന്നെ ബിറ്റർ ടേസ്റ്റ് കൂടുതലും ഈ ഒരു പോർഷനിലാണ് കാണുക. ഉമാമി എന്നത് നമ്മുടെ ടങ്ങിൻ്റെ സെൻറ്റർ പോർഷനിലാണ് കൂടുതൽ കാണാറുള്ളത്. Next one is threshold of taste.
Definition: the minimum concentration at which taste sensitivity to a particular substance or food can be preserved. The basic taste of sweet, salt, and sour have different threshold or concentration level at which they can be detected. In other words, it is easier to detect some flavors at lower concentration compared with other flavor. അതാണ് ഈ threshold of tasteന്റെ മെയിൻ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ഫീച്ചറായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത്. The sensation provides an important protective function against many dangerous toxins in food. ഇതും നമുക്ക് പറയാം. ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ട് പറയാനുള്ള പറ്റുന്ന പോയിന്റ്സ് ആണ് ഇതൊക്കെ. Sensitivity for sweet and salt taste are lowest. The sensitivity of the taste bud for sweet taste is very high. That's why we all like sweet food substances, right? So our tongue is very sensitive to bitter taste. It's not only our in general we do not like bitterness. It's not just our fault because our tongue is very sensitive to this bitter taste. And likewise that children have a strong opposition over this bitter tasting medicines. That's also due to the sensitivity of the bitter taste. Okay, it's not only our fault too. Next one is threshold of taste sensation. Sweet taste sugar 1 in 200 dilution. Salt taste sodium chloride 1 in 400 dilution. Sour taste hydrochloric acid 1 in 15,000 dilution. Bitter taste quinine 1 in 2 lakh dilution. The bitter taste has very low threshold and sweet taste has very high threshold, and the threshold of the umami that is unknown. And next one is taste transduction. The taste transduction is a process by which the taste receptor convert chemical energy into an action potentials in the taste fiber. Receptors of taste sensation are chemoreceptors which are stimulated by substances dissolved in mouth by saliva. The dissolved substances act on microvilli of taste receptor exposed in the taste bud. It causes the development of the receptor potential in the receptor cell. This in turn is responsible for the generation of action potential in the sensory neuron. ഇതാണ് ടേസ്റ്റ് മെക്കാനിസം ഓഫ് ടേസ്റ്റ് ട്രാൻസ്ഡക്ഷൻ്റെ ഒരു വിഷ്വൽ. ബിറ്റർ ടേസ്റ്റിനെ ബൈൻഡ് ജി പ്രോട്ടീൻ കപ്പിൾഡ് മെംബ്രെയിൻ റിസപ്റ്റർ അത് IP3 CA2+ ആവുന്നു. ഓപ്പൺ ടു TRP ചാനൽസ് ഡീപോളറൈസേഷൻ. അതുപോലെ തന്നെ സ്വീറ്റും ഉമാമയും GPCR IP3 CA2+ പോകുന്നു. പിന്നെ ഓപ്പൺ TPR ചാനൽ ഡീപോളറൈസേഷൻ. സോറിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ ENACന്ന് ഡീപോളറൈസേഷൻ ആവുന്നു. സോൾട്ടിയിലും അതുപോലെ തന്നെ ENACന്ന് ഡീപോളറൈസേഷൻ ആവുന്നു. ഓരോ ടേസ്റ്റും എന്താണ് ഡീപോളറൈസേഷൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ചാനലായി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എലമെൻറ്റ്സ് എന്നുള്ളത് പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്യണം. അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. Next one is taste receptor. Taste receptor is a type of cellular receptor which facilitate the sensation of taste. When food or other substances enters the mouth, molecule interact with saliva and are bound to receptor cell in the oral cavity and other location. Molecule which give a sensation of taste are considered sapid. Sensation of taste, however, several other receptors are also involved in the taste sensation. Taste transduction mechanism is different in each taste receptor cell. There are 5 taste receptor cells: sweet receptor, salt receptor, sour receptor, bitter receptor, and umami receptor. സോ നമ്മളിനി ഈ റെസപ്റ്റേഴ്സൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്ന് കാണാൻ പോവാണ്. ദ റെസപ്റ്റേഴ്സ് സ്വീറ്റ് റെസപ്റ്റർ. ദ റെസപ്റ്റർ ഫോർ സ്വീറ്റ് ടേസ്റ്റ് ഈസ് GPCR. This GPCR means G protein coupled receptor, and the sweet substances bind to receptor and cause depolarization via through cyclic AMP. AMP means adenosine monophosphate. Next one is salt receptor. Receptor for salt taste is called epithelial sodium channel ENAC. നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു ENAC റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ഡീപോളറൈസേഷൻ എന്ന്. ഇറ്റ് ആക്ട് ലൈക്ക് ENAC receptors in other part of the body. When sodium enters, this receptors releases glutamate which responsible for depolarization. Next one is sour receptor. Sour sensation also has the same ENAC receptor. The proton means hydrogen enters the receptors and cause depolarization. It is believed that besides ENAC, other receptors such as
polarization, active cyclic nucleotide gated cation channels also are involved in the source sensation. Next one is bitter receptor. Bitter receptor is a GPCR. In bitter receptors, the source substances activate phospholipase C through G protein. It causes production of inositol triphosphate IP3, which initiate depolarization by releasing calcium ions. And next one is umami receptor. Umami receptor is also called metabolic glutamate receptors. Glutamate causes depolarization of this receptor. The exact mechanism of depolarization is not clearly understood. Activation of umami taste receptors is intensified by the presence of guanosine monophosphate GMP and anosine monophosphate. Next one is the abnormalities of taste sensation. There are many abnormalities occurs in our taste sensation. First one is dysgeusia. This dysgeusia is a disturbance of taste sensation or a bad sense of taste in our tongue. Okay. Then first one is Asugia. It's a taste blindness. It's an absence of taste sensation for certain substances. We are gonna discuss about this topic in the upcoming slides in detail. And next one is hypogeusia. It's a diminished taste sensation. The taste sensing is not completely get it. അതായത് നമുക്ക് ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് അങ്ങ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നില്ല, ഒരു ചെറിയൊരു സെൻസേഷൻ മാത്രമാണ് നമുക്കുണ്ടാകുന്നത്. ആ ഒരു കണ്ടീഷനെയാണ് ഹൈപ്പോഗോസിയ എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് ഗസ്റ്റേറ്ററി ഹാലസിനേഷൻ, ഫോൾ സെൻസേഷൻ ഓഫ് സർട്ടൈൻ ടേസ്റ്റസ്. അതായത് ഇപ്പോൾ ടേസ്റ്റ് തെറ്റി വരാന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, ഏതാണ്ട് ആ ഒരു കണ്ടീഷനാണ്. ഉപ്പ് രസത്തിന് മധുരം തോന്നുന്ന അതുപോലെ ഒരു കണ്ടീഷനാണ് ഗസ്റ്റേറ്ററി ഹാലസിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് ഡൈസുക്കിയ. ഇറ്റ്സ് എ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഓഫ് ടേസ്റ്റ് സെൻസേഷൻ. അത് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വായിൽ ഒരു പൊട്ട ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക, ആ ഒരു കണ്ടീഷനെയാണ് ഡൈസുഗിയ എന്ന് പറയുന്നത്. ചിലപ്പോൾ ഒരു മെറ്റാലിക് ടേസ്റ്റ് ഇൻ മൗത്ത്, അങ്ങനത്തെ ഒരു കണ്ടീഷനെയാണ് ഡൈസുഗിയ എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് ഇതിൽ ആദ്യം കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ടങ് ഓഫ് ഒരു നോൺ ടേസ്റ്ററിൻ്റെ ആണ്. സെക്കൻഡ് വൺ ഒരു നോർമൽ ടേസ്റ്ററിൻ്റെ ടങ്കാണ്. ദെൻ അത് കഴിഞ്ഞ് വരുന്നത് ഒരു സൂപ്പർ ടേസ്റ്ററിൻ്റെ ടങ്കാണ്. അപ്പോൾ 3 ടങ്സിന് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഈ വിഷ്വൽസ് എന്ന് മനസ്സിലാവും. നെക്സ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് ടേസ്റ്റ് മൊഡാലിറ്റീസ്, പ്രൈമറി മൊഡാലിറ്റീസ് ഓഫ് ടേസ്റ്റ്. Sensitivity differs in different areas, but all tastes can be preserved at the most areas of the tongue. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ടങ് മാപ്പ് വ്യൂവിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പറഞ്ഞു ഇന്ന സ്ഥലത്താണ് ഇന്ന ടേസ്റ്റ് സെൻസ് ചെയ്യണമെന്ന്. മൊത്തത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിലൊരു മൊഡാലിറ്റീസ് ഉണ്ട്. കാരണം നമ്മുടെ ടങ്ങിന് മൊത്തത്തിൽ ഏതൊരു ടേസ്റ്റും എവിടെയും സെൻസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കഴിവ് നമ്മുടെ ടങ്ങിന് ഉണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് ടേസ്റ്റ് ബ്ലൈൻഡ്നെസ്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇതെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം കളർ ബ്ലൈൻഡ്നെസ്സിനെ കുറിച്ച്. എന്താണ് കളർ ബ്ലൈൻഡ്നെസ്? കളർ ബ്ലൈൻഡ്നെസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചില കളേഴ്സ് നമുക്ക് ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്ത, അല്ലെങ്കിൽ ചില കളേഴ്സ് നമ്മളെ തെറ്റി കാണുന്ന ഒരവസ്ഥ. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കണ്ടീഷനാണ് ഈ ടേസ്റ്റ് ബ്ലൈൻഡ്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ചിലപ്പോൾ ഒരു ഫാൾസ് ടേസ്റ്റ് സെൻസിങ് ഉണ്ടാവുക. ഇപ്പോൾ സ്വീറ്റിന് പകരം സോൾട്ട് തോന്നുക, സോൾട്ട് ടേസ്റ്റിന് പകരം സോൾട്ട് ടേസ്റ്റ് തോന്നുക, അങ്ങനെ തെറ്റി തോന്നുക, അല്ലെങ്കിൽ ടേസ്റ്റ് വരാതിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ. ഇതിനെയാണ് ടേസ്റ്റ് ബ്ലൈൻഡ്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ടേസ്റ്റ് ബ്ലൈൻഡ്നെസ് ഇസ് എ റയർ ജനറ്റിക് ഡിസോർഡർ. ഇതൊരു ജനറ്റിക് ഡിസോർഡറാണ്, വിച്ച് ഈസ് ദ എബിലിറ്റി ടു റെക്കഗ്നൈസ് സബ്സ്റ്റാൻസസ് ബൈ taste is lost. Some peoples are taste blind for certain substances, especially for the different types of notorious compounds. A substances frequently used by the psychologists for demonstrating taste blindness is phenylthiocarbamide, for which about 15 to 30% of all people exhibit taste blindness. അപ്പോൾ ഈ ടേസ്റ്റ് ബ്ലൈൻഡ്നെസ്സിന് റെമഡീസ് ഉണ്ട്. ഫ്രീക്വൻറ്റ് പ്രാക്ടീസിലൂടെ നമുക്കത് ചിലപ്പോൾ മാറ്റിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. സോ human detect taste with taste receptor cell. These are clustered in the taste bud and scattered in other area of the body.
Each taste bud has a pore that open out to the surface of the tongue, enabling molecule and ion taken in the mouth to reach the receptor cell inside. So how we completed our topic, and somehow we can feel all taste on every part of our tongue. So that is the എന്താ പറയുക, അങ്ങനെ നമുക്ക് സമ്മപ്പ് ചെയ്യാം. So we have learned our ടങ് എവിടെ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് ടേസ്റ്റൊക്കെ സെൻസ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഇതിൽ കണ്ടു. സോ നമുക്ക് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. സോ താങ്ക് യു.